Dear students, നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് m tail of a sequence എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. So if you have a sequence xn, sequence x1, x2, x3, etc. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ടേംസ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെയിൽ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഫ്യൂ ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ടേംസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് ഈ ഒറിജിനൽ സീക്വൻസിൻ്റെ ടെയിൽ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു എം ടെയിൽ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 10 ടേംസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് 11th ടേം ഓൺവേർഡ്സ് x11, x12, x13 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 11th ടേം ഓൺവേർഡ്സ് വരുന്ന സീക്വൻസിലെ ടേംസ് ആണ് നമ്മളതിനെ 10 ടെയിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി പോസിറ്റീവ് integer or natural number m, you can define m tail of the sequence xn, which is the sequence obtained by deleting the first m terms from the sequence. So if you delete x1, x2, etc. xm, you will get the sequence as xm plus 1. From the m plus 1th term onwards, you will have the terms like xm plus 1, xm plus 2, xm plus 3, etc. That sequence is known as the m tail of the sequence xn. So it may be denoted like sequence xm plus n, where n varies from 1 to infinity. For example, if you have the sequence 1 by n, sequence 1, 1 by 2, 1 by 3, etc. So if you have, if you define what will be the 100th tail of sequence 1 by n, it will be the terms of the sequence after the 100th term, first 100th term. First, if you delete the first 100 terms, 1, 1 by 2, 1 by 3, etc., 1 up to 1 by 100 from the original sequence, then you will get the sequence 1 by 101, 1 by 102, 1 by 103, and so on. This is the 100th tail of the original sequence. Okay, so now we discuss one important theorem, അതായത് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീക്വൻസിൻ്റെ കൺവേർജൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ കൺവേർജൻസിനെ ബാധിക്കില്ല. That means if you add or insert or delete a finitely many terms to or from the sequence, it will not affect the convergence of the sequence. That is the theorem. Theorem is stated like this. If you have a sequence xn and if you consider any m tail where m is a positive integer m, the m tail xm, let it be denoted by xm, and the parent sequence be denoted by capital X. Okay, capital XM denotes the m tail sequence xm plus 1, m plus n. Then it converges if and only if the sequence, original sequence converges. Tail, m tail for any m tail converges if and only if the original sequence converges. And moreover, that limit will coincide. The limit of the tail will be equal to the limit of the original sequence. So that is the theorem. നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സീക്വൻസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീക്വൻസ് എക്സൻ ആണ്. ആൻഡ് എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എം ടെയിൽ ആണ്. വേറെ എം ഇസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. എം ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി സീക്വൻസ് എക്സ് എം പ്ലസ് 1, എക്സ് എം പ്ലസ് 2, എക്സെട്ര. So first you note that if you consider a particular natural number p, the pth term of xm, look at the sequence capital xm, its first term is xm plus 1, second term is xm plus 2, and so pth term will be xm plus p. So it will be the p plus m or m plus pth term of the parent sequence capital X. Okay. Similarly, if you consider a positive natural number, means positive integer q greater than m, the qth term of the original sequence x, you can say that mth term, up to mth term, first m terms of the original sequence x is not in the tail sequence. അതിലെ ടേം അല്ല. പക്ഷേ m plus 1th term onwards, m plus 1th term of the original sequence is the first term of tail sequence. Okay, m plus 2th term is the second term of the tail sequence. So qth term of original sequence will be the q minus mth term of tail sequence, m tail capital XM.
Okay, ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുക. Now we have to prove the necessary and means എന്താ പറയാ if and only if condition ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് xm converges if and only if the tail converges if and only if the parent converges. Okay, so suppose the parent sequence original sequence xn converges എന്ന് വിചാരിക്കുക. Say to a real number L, let L be the limit of that parent sequence. Now we have to prove that the tail sequence xm, capital Xm, also converges to the same limit. So for that we consider a positive epsilon, and we have to make modulus of xm plus n minus L less than epsilon after a finite number of terms. So consider this. This is what we have to make this less than epsilon. So before that, from the given condition, the parent sequence converges to L. We can find out a natural number k or stage k such that after the kth term, every term of the parent sequence is in the epsilon neighborhood of L. ഈ ഇൻഈക്വാലിറ്റിയുടെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇതിനെ തന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇൻഈക്വാലിറ്റിയുടെ മീനിങ് എന്താണ്? xn is in the epsilon neighborhood of L for all n greater than or equal to k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ kth ടേം തുടങ്ങി ഉള്ള എല്ലാ ടേംസും എല്ലിൻ്റെ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിലാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എഴുതിയിരിക്കണേ. ഈ k എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് m പ്ലസ് സംതിങ് എഴുതാം അല്ലേ? m പ്ലസ് k മൈനസ് m എന്ന് എഴുതാം. k പ്ലസ് വണ്ണിന് എനിക്ക് m പ്ലസ് എന്തെന്ന് എഴുതാം? k പ്ലസ് വൺ മൈനസ് m എന്ന് എഴുതാം. k പ്ലസ് ടുവിന് എനിക്ക് m പ്ലസ് k പ്ലസ് ടു മൈനസ് m എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് എനിക്ക് എല്ലാ ടേംസിനും എനിക്ക് ടെയിൽ സീക്വൻസിലെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ടെയിൽ സീക്വൻസിൽ ടേം ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ ഇത് k മൈനസ് m ടേം അല്ല, സോറി, ഓക്കെ കറക്റ്റ്, m പ്ലസ് k മൈനസ് m കറക്റ്റ്, x m പ്ലസ് k മൈനസ് m പ്ലസ് വൺ. സോ ടെയിൽ സീക്വൻസിൽ k മൈനസ് m ടേം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണിത്. കറക്റ്റ്, കാരണം ടെയിൽ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം, ടെയിൽ സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എക്സ് എം പ്ലസ് വൺ. അപ്പൊ ഇത് ടെയിൽ സീക്വൻസിൽ കെ മൈനസ് എം ടേം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് വേണമെങ്കിൽ കെ മൈനസ് എം പ്ലസ് വൺ, കെ മൈനസ് എം പ്ലസ് ടു ആൻഡ് സോ ഓൺ. അതായത് ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് എം, എക്സ് എം പ്ലസ് എൻ ഇസ് ഇൻ ദിസ് നൈബർഹുഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് from the k minus mth term onwards, every term of the tail sequence is in the epsilon neighborhood of L. Okay, the nth term of xm is in the epsilon neighborhood of L for all n greater than or equal to k minus m. That means the tail sequence xm converges to the number L. Now, ഒരു സൈഡ് നമ്മളപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. തിരിച്ച് tail sequence converge ചെയ്യുന്നു എന്ന് assume ചെയ്തിട്ട് we have to prove that the parent sequence also converges to the same limit. So conversely, suppose that the tail sequence xm converges, say to the limit L itself, L എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് the parent sequence x also converges to the same limit L, capital X. Okay, so we take an epsilon positive. Consider എന്താണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം. ടെയിൽ സീക്വൻസ് കൺവേർജസ് ടു എൽ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 2. ഫ്രം ദ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 2 യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി j, after which every term of the tail sequence is in the epsilon neighborhood of L. So we can write like this: xm plus n minus L is less than epsilon after the jth term. So xm plus n, you can write the same thing as xm plus n is in the epsilon neighborhood of L for all n greater than or equal to j. Okay, for all n greater than or equal to j means for n equal to j plus 1, j plus 2, etc.
xm plus n is in the epsilon neighborhood of L. That means in particularly ഏതൊക്കെ terms ആണ് epsilon neighborhood വരുന്നത് these terms xm plus j, xm plus j plus 1, xm plus j plus 2, etc. They are all lying inside the epsilon neighborhood of L എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. xn is in the epsilon neighborhood of L for all n greater than or equal to m plus j. Correct? Okay, that is the n. This is the nth term of the parent sequence. So the nth term of the parent sequence capital X is in the epsilon neighborhood of L from the m plus jth term onwards for all n greater than or equal to m plus j. That is the parent sequence also converges after a finite stage, after a finite number of terms. Every term is in the epsilon neighborhood of L. That means the parent sequence also converges to the same limit L. Okay. So, thus we have proved xm converges if and only if parent sequence x converges, and in that case, moreover, limit xm is equal to limit of the parent sequence if x is. So that is the theorem. Hope it is clear for you. എന്താണ് ഈ തിയറത്തിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ്? the insertion or deletion of a finite number of terms, finitely many terms in the ആദ്യത്തെ finite number of terms in a സീക്വൻസിനെ കൺവേർജൻസിനെ ബാധിക്കില്ല. കുറച്ച് ടേംസ് മുന്നിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്താലും ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ടേംസ് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സീക്വൻസ് കൺവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കൺവേർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് റിമെയിൻസ് ആസ് കൺവേർജൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തുടരും. ഡൈവേർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ തുടരും. ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താലും ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി ടേംസിൻ്റെ ഇൻസേർഷൻ ഓർ ഡിലീഷൻ വിൽ നോട്ട് make any change or will not affect the convergence of a sequence. Okay, that is the implication of this theorem.